Comparers, you can start the program. The time is 2. Okay, sir. Good afternoon to everyone. Good afternoon, brother. Good afternoon. Good afternoon, Father. Shivada, welcome. Thank you so much, Father. Coming together as a beginning, keeping together as progress, and working together as success. It's indeed this mantra of working together that has brought us where we are today. Collective smart work of all Inauguration as a secret behind making this event possible in spite of all anxieties and uncertainties. Absolutely. We have all joined together to revel in another milestone of our accomplishment in the history of Nair, hosting our Splash 2020 on a virtual platform. Extending our warm greetings to one and all present here, our honored dignitaries, our treasured invitees, revered teachers, and my starling friends. Myself, Dennis Robin from 3rd BCom Finance, with my co-host Neha from 2nd year BCom Finance, welcome you all to Splash 2020. A new day means a fresh start and new beginning. As we all know that no program can be started without remembering God Almighty. So now let us all lend our ears for the prayer song. For that, I invite Kezia Johnson of final year BCom CA. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. And I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. And I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you, and I want to see you. Having received the blessings from the Lord Almighty, we are happy to welcome you all with a display of compassion from our very own Abhay Raju from 3rd BCom Finance and NIMIT Tommy from 3rd BCom Finance CA before we start the formal inauguration ceremony.
Having witnessed that warm welcome, now I would like to call upon our beloved mentor and Dean of Studies, Dr. George Joseph Puthussery, for the welcome address. Respected Principal and Executive Director, Father Dr. Paulachan KJ, Chief Guest of the Day, Miss Shivada Nair, well-known classical dancer and cine artist, Assistant Executive Directors, Father Varghese Asin and Father Varghese Pulikan, Vice Principal, Miss Emily, IT Director, Academy Coordinator, NAC Coordinator, Heads of Departments, Coordinators of Splash, Miss Gina and Miss Pantana, and my dear staff and students. A very warm good afternoon to one and all. My duty is to welcome all of you gathered here. As the time is very limited, with immense pleasure, I move on to my duty. As everyone knows, Father Dr. Paulachan KJ is the brain behind of all these online transmission programs, including the Splash, inauguration of all the clubs today. His technical urge makes things possible even in the period of this pandemic. Father, on behalf of everyone, I welcome you to this gathering. Cine artist and well-known classical dancer Shivada Nair is a neighbor of our institution. She is from Ankamali and she became popular with her movie Susu Sudivatmigam. Her movie include Chikadi Shambhu, Achayans, Chanakya Mantaram, Chian, Living Together, etc., along with plenty of Tamil movies. We are lucky to have her today for this program. Ma'am, I welcome you to this program. Father Varghese Asin and Father Varghese Pulikan are two strong pillars of this institution. One is facilitating admissions and the other care for and counsel the students. Dear fathers, I welcome you. I am very happy to welcome the mother of the institution, Miss Emily Ittiachan, to this gathering. Welcome, ma'am. I welcome the IT Director, Dr. Sabu Varghese, Academy Coordinator, Ms. Teresa Parakal, and NAC Coordinator, Ms. Bini Rani Jose. Every education institution can run only with the help of head of the departments. They manage, monitor, and control. I welcome all the head of the departments. The coordinators of this grand program are Ms. Gina and Ms. Pantana. Their relentless effort becomes a reality in the coming moments. I also welcome the various coordinators and performers. The staff, teaching and non-teaching, are the foundation stone of every education institution. I welcome all of you. The most important stakeholder and wealth of our institution, my dear students, I welcome each one of you. Thank you. I remain. Thank you, sir, for those heartfelt words welcoming us all here today. Darkness cannot drive out darkness. Only light has the power to do that. Regardless of the fact that we are far apart, we will not let that stop us in our endeavor. And so I call upon the person who has consumed himself to light the darkness in the life of we NIMITians, the principal and the executive director of Naipunya, Most Reverend Father Dr. Paulachan KJ, to enlighten us with the ray of hope, followed by the inaugural address. Good afternoon, all of you. My dear Shivada, the chief guest of the day, the known cine artist. My dear faculty team, who are always with the support. Father Asin, Father Varghese, Father Tony. My dear student community, my dear well-wishers, parents, and all the people who are with us today. Good afternoon to every one of you once again. I'm really happy that Splash is being inaugurated today.
Splash is a tag name, as it was already mentioned, given to the club's inauguration in the campus. Every year, this happens to be one of the initial program in the campus, where we have the complete campus, where first years, second years, and third years come together, and they have a very celebrative evening in the auditorium with varieties of colorful programs, as we just saw one of them in the beginning. This year, we really missed it, maybe on a physical term. As I had been lighting the lamp just now, I was just thinking, if this was happening on a physical mode in the campus, there would have been many others with me in lighting the lamp. So I was praying with you all today as I was lighting the lamp alone. I was just praying within my mind that all of you should join with me to pray for the entire student community in the world, around on the globe, and also for the club initiations of a campus on a particular way. Now, when this physical mode is impossible, all our heads together, from the faculty team and students together, put our heads together. And we are just thinking as to how we should make it possible. We are just trying to replace the campus activities without any limitations, even if it was an online mode. And to a great extent, it becomes possible. The message is very simple. Let not this COVID-19, this virus, make us succumb to it. Let us not fall prey to it. Let's take energy, because there are plenty of opportunities available. There are plenty of things which we have to explore and go ahead, even if we are not able to meet together in the campus, even if we speak of physical distancing and lockdown. So my dear student community, let's be together and working together to go beyond all the limitations that we have on a physical mode. I especially thank Ms. Shivada for being with us today. The movies which you have acted out has been named out here. But I've seen you in one movie, that Suki Valmikam, where you are giving us a very motivational role. And in your presence, with your presence here, I hope that that message of motivation would go around to everyone who is with us today. And once again, thanking you all for being with us. I thank everyone who had been working behind this program to come out with this online program. I thank my faculty team, my student team who had been relentlessly working for this, and also urging you to work together, to go ahead with all the possibilities which are available on this online programs, online platforms. Let's be together, let's work together. And I declare this program Splash 2020-21 inaugurated. Thank you. We thank the principal, Reverend Father Dr. Paulachan for those words of insight on the events held today. Follow your heart and chase your dreams until you catch them. Stay true to yourselves while always being open to learn. We're all fond of movies, aren't you, Sneha? Yes, indeed. And amongst us is an individual who is one of the best actresses in today's film industry. She's a well-known classical dancer with accreditation. She's engineering graduate from Adi Shankara, and she did her schooling in Miss Jyoti Public School, Andhamali. She started with TV shows and then got into the film industry. Her first movie was Living Together. She became popular in Tamil with the movie Nidunsalai. From having played lead role in major blockbusters such as Sudevaknikam, Shikari Shampoo, and much more, it's our pleasure to call upon our special invitee, the bold and beautiful actresses, Ms. Shivada, for the keynote address.
Respected Father Dr. Paulachan, Vice Principal Miss Emily, Dean of Studies Dr. Joy, എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമസ്തേ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഇൻഡീഡ് ടു ബി ഹിയർ അമംഗ്സ്റ്റ് യു ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫാദർ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിന്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് /2020 ഓർഗനൈസേഴ്സിന് എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് /2020. എൻ്റെ അടുത്ത് ആക്ച്വലി വിളിച്ചപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സേ സംതിങ് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഐ മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ ഓൾറെഡി റിയലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹൈലി സ്പിരിറ്റഡ്. കാരണം ദിസ് ഇസ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് innovation or it is such a great attempt from your part എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മാം പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് ഇതൊരു സ്റ്റുഡൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദം. But I must say that it is really a great initiative from your part and you guys are highly motivated. I think I should get inspired from you എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. I'm so happy to be here, so glad to be here. എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ആക്ച്വലി ഇത് എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ബീങ് എ പാർട്ട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഓൺലൈനില് ഇനോഗ്രേഷൻ അതിനൊരു കീ നോട്ട് പറയാന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൊറോണ കാലം നമ്മളിൽ പലർക്കും അത് ഒരു പുതിയ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും ഇപ്പൊ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം സംതിങ് ഓഫ് വെരി ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ വി ആർ ലേണിംഗ് we are learning to live with corona, we are learning to overcome it, we are learning to lead a life ഒരു എല്ലാത്തിനും odds and against ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് മുന്നേറാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ amidst this നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇങ്ങനൊരു ഇവന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അതും ഓൺലൈൻ വഴി വി നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ആരും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഫിസിക്കലി. ഇപ്പൊ ഫാദർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരും തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുന്നില്ല. ഇത്ര ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് ഒരു ടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ഗൈസ് മാനേജ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് സേ എ ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഫോർ ദാറ്റ്. എല്ലാവർക്കും നിമിറ്റിലെ എല്ലാവർക്കും ഐ എം ട്രൂലി ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ. ആൻഡ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ മാമിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോയ വർഷം നിങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് എന്റെ മെമ്മറീസ് കുറച്ച് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. കാരണം കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ വിമൻസ് ക്ലബിലും നേച്ചർ ക്ലബ്ബ്, മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബ്, ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് എല്ലാത്തിലും ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു, എല്ലാത്തിലും ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് വി യൂസ് ടു വർക്ക് ടുഗദർ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്ലബ്സിനും അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഈ ക്ലബിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ എനിക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഐ എം റിയലി ഈഗർ ടു നോ വാട്ട് യു ഗൈസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഐ എം റിയലി ഈഗർ ടു നോ ദാറ്റ്. എനിവേസ് ഈ എല്ലാ ക്ലബിന്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ പോയ വർഷം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്നും ഒരു പടി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഐ ജസ്റ്റ് പ്രേ ടു ഗോഡ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വലിയൊരു സ്പീച്ച് ഒന്നും പറയാനായിട്ട് അറിയില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കോളേജില് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. 100% നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ 100% നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു വിൽ അറ്റൈൻ വാട്ട് എവർ യു വിഷ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, കം ഔട്ട് വിത്ത് ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ്, എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്. അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ഒരു സമയത്ത്. ആൻഡ് നമ്മള് ഇപ്പോ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷേഴ്സ്. അപ്പൊ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് at points we will feel frustrated. നമ്മൾ ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ട്രൈ ടു ഓവർകം ദാറ്റ്. നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ലൈക്ക് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എ നേഷൻ ഇസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂത്ത് എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് whenever you get free time എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തിങ്ക് ചെയ്യുക. കം ഔട്ട് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയാസ് ബിക്കോസ് ഒരു സിംഗിൾ തോട്ട് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ്. So I hope that you guys will do it because you all are highly spirited, highly innovative.
So once again, thank you so much for inviting me for this. And stay home, stay safe, stay happy, and stay motivated. Karanam endennu vechina, no one else can make you happy. You are responsible for what you're feeling. So adondanne, if you want to feel high or if you want to feel happy, do it. കാരണം വേറെ ആരും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കാനോ ഒന്നിനും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വരില്ല. So be happy, be highly spirited, all the very best, and thank you so much once again for inviting me. Thank you, ma'am, for those inspiring words that I'm sure will forevermore help push us forward in all aspects of life. Gratitude is the healthiest of all human emotions that help us become better version of ourselves each passing day. And now we welcome our beloved Vice Principal, Ms. Emily Ittiachan, who has been with us for years on end, guiding each generation that passes. So now I kindly call upon Emily, ma'am, for the vote of thanks. Good afternoon to one and all present here. We have come to the fag end of this inaugural session of Splash 2020. And it's my duty to thank all who made this day possible. Respected Executive Director and Principal, Reverend Father Dr. Paulachan KJ, Guest of the Day, Ms. Shivada Nair, Assistant Executive Director, Reverend Father Asin, Director Spiritual Activities, Reverend Father Verghese Pulikal, Dean of Studies, Dr. Joy Joseph Puthussery, IT Director, Dr. Sabu Verghese, Academic Coordinator, Ms. Teresa Barakal, NAC Coordinator, Ms. Bini Rani Jose, Head of the Departments, all my faculty colleagues, and my dear beloved students. Even though we are in this pandemic and cannot physically meet each other, we have to thank God, the Almighty, for providing a virtual platform to perform your talents. Ms. Shivada Nair agreed to be the guest of the day through the coordinator of Splash, Ms. Vandana. All her films made her popular, and all the more, she is a well-known classical dancer with accreditation. And not compromising with her studies too. She is an engineering graduate from Adi Shankara. Anyway, we are blessed with an apt person as guest for this event. On behalf of the entire Naipunya family, I thank you, Ms. Shivada, and we expect your presence in the college on some other occasion. Thank you. Our principal is there always to support and encourage, to give guidance to all of us. He is a very dedicated person and the backbone of our institution so that we all can stand upright. On behalf of everyone who is attending this event and on my personal behalf, I extend my sincere thanks to you, Father. Let me thank Reverend Father Asin, Reverend Father Verghese Pulikal, Dr. Joy, Dr. Sabu Verghese, Ms. Teresa, and Ms. Bini for your sincere effort and contributions for the smooth functioning of this program. A big thanks to the coordinators of Splash 2020, Ms. Gina Anthony and Ms. Vandana, taken a lot of pain and struggle for the success of this event. Our sincere gratitude to both of you. Our training department deserves a big applause and gratitude for training the students, Dennis and Sneha, the masters of ceremony of the day. Thank you, Ms. Rajani and Ms. Greena, and also to Dennis and Sneha. Without the IT department, this would not happen. Head of the department, IT, Shaju sir, System Administrator, Sanit sir, and the entire team, on behalf of Naipunya family, I extend my sincere gratitude to you all. All the faculty coordinators of various clubs also taken a lot of effort to coordinate the team for organizing the program to be in a presentable manner. Thank you all the club members and the coordinators. Let me thank all my faculty colleagues and my dear students
for showing the readiness to accept the challenge and your sincere effort to face it. Be optimistic, strengthen your confidence, and we can overcome all these situations. Thank you all once again. Thank you. Thank you, Emily ma'am, for those words of gratitude, and thus concluding the official inaugural ceremony of Splash 2K20. Dennis, do you feel some turbulence around? Yes, I do. Everyone's heartbeat seems to be rising as they eagerly wait to sink into the depths of music, song, light, and joy. Today, we will have a rainbow of cultural programs presented by various clubs. So, without further ado, it's time to start what we've been waiting for. Where would we be had it not been for art to express our deepest emotions? From different dance forms, drawings, and paintings related to Indian culture and festival comes the mesmerizing talents of Arts Club of Naipunya. Festivals are very important because they unite people and they come together for the sole purpose of celebration and happiness. The glitter, excitement and enthusiasm for big festivals have been subdued and colored in monochrome tones as the celebrations and colors are submerged in isolation owing to the global pandemic. Although we are not able to unite together, but we try to bring back those all celebrating moments through this virtual platform. We have also included certain festivals from the north which we have not experienced till now. We are quite sure these new festivals which you are going to witness today will be a treat for your eyes. I hope you all will enjoy it. Stay home, stay safe. മലയാളി എന്നും മണ്ണിൻ കൂട്ടാളി എങ്ങും മതിലുകളില്ല സ്നേഹത്തേരാളി മണ്ണാണ് ജീവൻ മണ്ണിലാണ് ജീവൻ പൊന്നിൻ വിളകൾ കൊയ്തെടുത്തൊരു സ്വർഗം തീർക്കും ഞാൻ ഇവിടൊരു സ്വർഗം തീർക്കും ഞാൻ रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जा
दीवार प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे होई गई रात मन भूलो दीवार प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे जय 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 हो जय 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 फिर से शहरों में रौनक आएगी फिर से गाँव में लौटेगी हंसी फिर से साथ सारे यार होंगे ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे पटरी पे पहिए भागेंगे गूंजेंगे खेलों के मैदान Thank you for that visual treat. It will definitely be cherished. For some of the most hardworking people out there comes the club with the motto, no one is a failure until they stop trying. Here is a sports club who have turned their words of inspiration into actual achievements, ranging from the state level all the way to the nationals.
Thank you, Sports Club, for that consistent barrage of motivation throughout these years. We, as humans, have curiosity. We are creatures, problem solvers. When the world was struck with chaos, it was a spirit of entrepreneurship that kept us going. Being an entrepreneur does not only mean striking with an original idea when the time is right. It also means not having your knee shake when crisis arises and tackling them with confidence and presence of mind. At this time of global pandemic, every entrepreneur's crisis management skills are going to be tested. And so, the ED Club is here to provide a new perspective of business during and after COVID-19.
I'm sure that was an eye-opener for all of us. I hope the business around the world were taking notes. Music is a great miraculous source for nearly any human being to relieve them from stress. With the cold hands of COVID-19 pandemic spreading wide across the world, who could deny the warm embrace of the soul of music that frees us from the impediments of stress and sorrow? So here's our music club of Naipunya presenting before you a compilation of songs to soothe your minds. घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी चाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल जी बजियो जो है समा कल हो न हो தடை மழை வரும் அதில் நனைவோமே குளிர்கால
உன்னாலே என்னாலும் என் ஜீவன் வாழுதே சொல்லாமல் உன் சுவாசம் என் மூச்சில் சேருதே உன் கைகள் கோர்க்கும் ஓர் நடு உன் கண்களோரம் நீர்த்துளி உன் மார்பில் சாய்ந்த சாகத்தானதே உன்னாலே என்னாலும் என் ஜீவன் வாழுதே சொல்லாமல் உன் சுவாசம் என் மூச்சில் சேருதே Thank you for transporting our inner selves to tranquility in just moments. Women are not weak. There are so many life stories that have exemplified their strength and has proven that women are just as strong as men. The members of Ananya Club hereby presents a video wherein the involvement of some successful women in the field of business, art, politics, sports, literature, etc. are manifested. Ladies and gentlemen, being an Indian girl is not a piece of cake. To be a perfect Indian girl, you got some steps to follow, and those were suggested and mentioned in those ancient Vedas and books right from the beginning, like talk less, think less, doubt less, obey more, suffer more. Right from the start, we were supposed to be naive and shy, voice down, heads down and timid, fair and lovely, or you just die unmarried. These were the basic scales with which an ideal Indian woman was measured. There was an era when women nagged behind their husbands for even a 10 rupee, beaten up like dogs, a vessel to show the frustration and of her male counterpart, who on these days of wedding promised to be her soulmate but ended up killing her soul. There were days when we question, when we doubt, when we do things that boys are allowed to do. We become characterless, family bone breakers, curse of the society. There were days when women were okay being paid less than men but worked harder than them. Suffer it, tolerate it, avoid it would be the most common terms for a woman. If she is raped, that's probably because she invited him to destroy her body. Huh, of course. What a world this is. Blaming a girl for her wrong rape. Take a deep breath and think about this, my friends. The injustice you, your mother, your grandmother, and generations behind had to go through. How can you demand equality when you doesn't know what is equality? Stop sitting there and staring. Just stand up and raise your voice. Show them you're that sacred flame of fire they should definitely fear to touch. You are more than just flesh and blood. Proudly announce that I am a woman, I am a girl. I definitely need to work twice harder than a man, but I will do it. And make sure one day my daughters will have free and equal nation. Look around. From your mother to the woman sitting next to you are the real life barriers you can see. The war they fought and won are innumerable. The barriers they had to face and withstand are infinite. But still they stand before you like the most loving mother, the most caring sister, the happiest daughter, and the most hardworking student in the class. Today, you can see women in every field around you, and that give you the message that no matter what, women will take what they want and rule where they belong. Dear friends, NIMIT Ananya Club is not just about a gathering of female students and teachers.
but definitely going to be a molding component in creating strong, independent Indian women who will definitely make their parents proud one day and create history. Thank you and have a nice day. हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी हैं, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी हैं। तू खुदा की दुआ सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी हैं, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी। Thank you for ensuring a world where men and women are equal. The environment is where we all meet, where we all have mutual interest. It is the one thing that we all share, because in the end, nature doesn't need us, we need nature. That's why we need to do our part and make this world a better place to live, not just for us, but for the future generations as well. So let us take what we see as a way to conserve nature. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you?
Club for showing us a path to a better world. But wait till you hear, in this corona pandemic, a club has introduced something new, something exciting, something extraordinary. From having practiced meticulously, combined with incredible coordination, here comes the dance club. Enjoy. मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है चल 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 बहता चल Baby high, I-S-T-A-Y-F-L-Y, fly, just a helicopter, yo, I'm so sick, कोई बुलाओ डॉक्टर को, सब कैश, no checks, मैं चुप रहूं, swag करे मेरा flex, मूड में आ गया baby, तो तेरे boyfriend के आगे लगा दूंगा X. Boy, I'm down with you, तूने ले लिया ये दिल, तुझसे दूरी बनाए रखना, boy, अब हो गया मुश्किल. Boy, I'm down with you. Fire,
bad boy, can you be my bad girl? You're a bad boy, I can be your bad boy. I'm a bad boy, can you be my bad girl? मेरी सौ सवारी लड़ लड़ जावे ओ जिस देख दिल मेरा पीछे पीछे पड़ जावे है दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें करना जो तुझी दफा पहली बार कर जावे ओ मतलब के समझे इशारे ये सारे ये तो नजरों में अपनी उतारे नजारे वो जो सुबह तक ना उतरे हर रात नशा चढ़ता है नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना और भी बहुत काम है तुम लोगों को जलील करने के अलावा तैयार की खींच के निशाने हूँ मैं मारती तैयार की खींच के निशाने हूँ मैं मारती खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा तेरा सूड़ी उते टंगी रख मेरा की बल्ले वर्गा तेरा सूड़ी उते टंगी रख मेरा की बल्ले वर्गा Sugar san kiriyaga, sugar ke spala mande tu meres. Tika la 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 la, sugar san kiriyaga hey. Na na mer mamo balala hey. Mamo da chmita mi ke ushta hey. Na mer mamo balala hey. Mamo da chmita mi ke ushta. सही है बाकी सारी फेक लगे देख तुझको ब्रेक लगे दूर से ठीक रानी पास आऊं तो सेक लगे पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया सही आज का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया कैसी गुंडागर्दी
Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, mon chéri, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a la gente y esto se fue mundial, mundial. No lo bajamos, más nunca paramos, esto otro palo y bla. ¿Y dónde está mi gente? Me para mucho la tete. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. No, let's go. That was indeed a spectacular show filled with captivating moves. Thank you for that. It's been a fun ride, but as they say, all good things must come to an end. That sums up all the performances for the day. Thanks to all of you for making this gathering lively and memorable, in spite of being on a virtual platform. We wholeheartedly thank our chief guest of the day, Ms. Shivada, respected principal, HODs, faculty members, event coordinators, and thank you all for spending your valuable time and making Splash 2K20 a grand success. At last but not the least, I would like to thank God Almighty for all his abundant showers of blessing on this day. It's been a pleasure, but it's time to let the curtains fall. It's me, Dennis. And it's me, Sneha, and this is us signing off. Thank you. And now, request everyone to rise as we pay tribute with the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे